HTML files. In this, majorly there are two topics are there. One is template inheritance. Second one is template filters. So inheritance means already you know in Python inheritance. There are two classes are there, parent and child. By default, parent properties, attributes, values available to the child class. How it is possible? Because of inheritance. Class P. Within the class P, whatever variables, whatever methods are there, by default eligible to the child class. Child won't do anything. Such type of concept is called as inheritance in the Python. Within the parenthesis class is called as parent. This is called as child class. Already we know the inheritance. The main purpose is reusability. And if you want to extend functionalities of child class, you can write your own functions also. That is the main purpose of inheritance in any language. Same concept, just the same inheritance can applicate between the templates. For example, templates means HTML files. Already we know. Come to this narration.in. Sir, whenever open this narration site, you have to observe carefully. I will click on one by one link, but this portion never changes. Every page, a narration logo, a social media icons, ఈ హోమ్ ఆల్ కోర్సెస్ సర్వీస్ సాఫ్ట్వేర్ ఆ పార్ట్ వరకు మాత్రం మారదు. ఈ బాటమ్ పేజ్ మాత్రం ఇట్ విల్ చేంజెస్. చెక్ ఇట్. సపోజ్ ఐ వాంట్ టు క్లిక్ ఆన్ కోర్సెస్, సాఫ్ట్వేర్ ట్రైనింగ్ అంట, క్లాస్ రూమ్ ట్రైనింగ్ మారిందా? లేదు. ఓన్లీ పేజ్ కింద పేజ్ మారుతుంది, కానీ ఈ టాప్ పేజ్ మాత్రం ఇట్ నెవర్ చేంజెస్. ఇఫ్ యూ గో టు ఆన్లైన్, ఇంకోండి ఈ లింక్స్, ఈ లోగో, ఇది నెవర్ చేంజెస్. So, but how they are implemented means there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So multiple web pages are there. Every time this URL pattern is changes. If you remove this is the main page, index page. If you go to software classroom, once URL change indante page compulsory changes. అదిగోండి URL pattern. అంటే బ్యాక్ ఎండ్ వన్ వ్యూ ఫంక్షన్, వన్ URL, వన్ పేజ్. ఆన్లైన్ URL changes. If I go to weekend, ఇదిగోండి changes. So this is not changes means there are multiple web pages are there, but all pages ki some common code is there. Separate that common code which is reusability to all pages. That page name is any name, your wish. I am given base.html. All pages ki whatever common code I am written here. Next take HTML pages. First page, online training, offline, weekend batch, internship, programming. Multiple pages are there. HTML, 1.html, 2.html, 3.html, 4, 5. Only child specific code I will write here. Enough. A main code not required. Child specific code I have to write. And in the bottom page na marindi kada, only class times main page. So I am extending base. I am extending this one. I am extending base page. I am extending this one. Are there nothing but template inheritance. Normal how Python inheritance is there, same concept. Common code write into one base.html file. Extend that HTML file to your child. Ikkada you can write only child specific code. This common code is not required. Such a type of concept is called as template inheritance.
First one, template inheritance. If multiple template files have common code, if multiple template files have same common code, it is not recommended to write that common code in every template file. In every template HTML file. It increases the length of the code and reduces readability. Because of same code, I can write every HTML page, no use kada. So that common code remove, make it as a one file base. It is also increasing development time of the project. We have to separate that common code into a new template file, which is also known as base template. We have to separate that common code into a new template file, which is also known as base template. The remaining template files should required to extend base template so that the common code will be inherited automatically. Inheriting common code from base template to remaining templates is nothing but template inheritance.
How to implement template inheritance? Take one HTML file with base.html. Base.html. Inside you have to take body. So whatever common code required for all templates, write that code. Common code required for every child template. Next, you have to define template block. Child block name you can mention. Block, child block name. A child block name ఏదో ఒకటి మీ ఇష్టం because of there are so many child templates are there. Child 1, child 2, child 3, anything. And this block. And block. This code can be implemented by child. ఈ block implemented by child implement చేస్తుంది block. Anything outside of this block available to child tag. In child template, the specific code should be in this block. ఈ బ్లాక్ లో చైల్డ్ కోడ్ రాయాలి. ఎవరు చైల్డ్ కెన్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ బై దిస్ బ్లాక్. So how we can extended this one? Take one child template. చైల్డ్ టెంప్లేట్ లో డాక్ టైప్ ఉంది కదా. After this documentation type, open close curling brace percentage. Extends is the keyword. What is your file name? testapp/base.html. అది extends base.html. General base.html ఎక్కడ ఉంటుంది? test app. That's why I'm given test app/base.html. This common code automatically available to the child. So whatever block I'm written, this block implemented by child class. ఇక్కడ child specific code we can write. అది స్టోరీ.
So how to do practically, we will see. So first base lo, just we have to write common code. Just could mention one empty block. This block can be implemented by child class. Child class lo write your code. You will see example, then we will get clarity. Create the project. D drive. CD Django 31st. Django hyphen admin. Start project. Advanced advanced template project. CD advanced template. Py manage.py. Start app. Test app. Lopo open PyCharm. Open అయిందా? JDV templates. Expand this. Go to settings. Install apps. So first I want to display one HTML page. Take a function views.py. Def, my function name is base view. Request. Yes, to return. Render is the function. First argument is the request, comma. Testy app slash base.html. అంతే, enough. Views.py, I defined one function. ఇప్పుడు base.html file is required.
Create templates folder, static folder, all the folders. Right click on main project, new directory, templates. Right click on this new directory, static. Right click, new test here. Right click, new HTML base. Ready. Right click on this. Right click, new a file, advanced template.css. Go to settings, take the two variables. Template underscore dir equal to base dir slash templates. Static underscore dir equal to base dir slash static. This is a template dir give to the dirs. Next static done. Come to base. Could I have to give inside body? I have to display same narration set LIT pine options are there. The options are there. This is called as navigation bar. For example, how it is coming nav bar. Just you have to take a navigation bar, nav bar class. Then pine options vastayi. You have to take nav bar class navigation bar. Come to here. You want to do class kada? What is the class name? Navigation bar. Next, first I have to display anchor tag. One anchor tag which is pointing to hash. I have to provide it with Mahesh News class navigation bar. Copy, paste it. Save this. First then URL bedam. From desktop import views. Copy this, paste it, give empty views dot. What is our view? Base view. Start the server. Copy the address. Go to the browser. వచ్చింది ఏదో మొత్తానికి వచ్చింది చూద్దాం ఏమైద్దో సార్ నెక్స్ట్ come to here. I want to provide a division tag div class container. Next inside ul unordered list I have to provide it. If you got a nav bar class we can apply nav bar navigation. Inside list I have to go with anchor tag. Links I can provide it. Hash. First everything pointing to hash. First link is I have to go with movies. Where is the class? Copy, paste it. Second list, third one,
movies, sports, politics. తనకి వచ్చినాయి 3 links వచ్చినాయి. యా ఫైన్. ఇప్పుడు దీని కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వేస్తా. సేమ్ ఐ వాంట్ రిపీటెడ్ టు ఎవ్రీ పేజ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది కదా నరేషేటి లోగో, దీస్ లింక్స్ ఆర్ వన్స్ ఐ క్లిక్ ఆన్ పేజ్, ఆ పైన హోమ్ పేజ్ నెవర్ చేంజెస్, ఇంటర్నల్ కంటెంట్ ఈజ్ చేంజెస్. అట్లాగే ఇప్పుడు కూడా మై కాన్సెప్ట్, వెన్ ఎవర్ ఐమ్ క్లికింగ్ ఆన్ మూవీ, మహేష్ న్యూస్, మూవీ, స్పోర్ట్స్ ఉండాలి. కింద దిస్ పేజ్ మాత్రం చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎస్, దిస్ ఈస్ ద మూవీస్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇమేజెస్. ఇఫ్ ఏ క్లిక్ ఆన్ స్పోర్ట్స్, ఇది ఇలాగే ఉంటుంది, కింద చేంజ్ అవుతుంటుంది. స్పోర్ట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇమేజెస్, కంటెంట్. ఇఫ్ ఏ క్లిక్ ఆన్ పాలిటిక్స్, ఎస్, పాలిటిక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇమేజెస్, కంటెంట్. ఇది మాత్రం చేంజ్ అవ్వదు ఎప్పటికీ. హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్? దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయాలి, ఇంకా నాట్ కంప్లీటెడ్. దీన్ని ఏం చేద్దామంటే 1 minute. సీ ద సింటాక్స్. ఇప్పుడు బేస్ పేజ్లో ఏమున్నాయి ఇందాక? వాట్ ఈస్ ద కామన్ కోడ్? ఆల్రెడీ ఐమ్ రిటర్న్. ఆ 3 links మహేష్ న్యూస్ ఈస్ ద కామన్ కోడ్. నెక్స్ట్ మెన్షన్ వన్ బ్లాక్ అన్నాడు. యా, మెన్షన్ దట్ బ్లాక్. దట్ బ్లాక్ కెన్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ బై చైల్డ్ క్లాస్. ఇది ఎక్కడ క్లోజ్? ఆఫ్టర్ నావిగేషన్, ఇంప్లిమెంట్ వన్ ఎంటీ బ్లాక్. దిస్ బ్లాక్ కెన్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ బై చైల్డ్ బ్లాక్. నేమ్ ఎనీ నేమ్. సపోజ్ మై బ్లాక్ నేమ్ ఈ సన్నీ బ్లాక్, అలౌడ్. మహేష్ బ్లాక్, లేదా చైల్డ్ 1, చైల్డ్ 2, చైల్డ్ 3, ఎనీ బ్లాక్. జస్ట్ ఐమ్ ఇంప్లిమెంట్ బాడీ కాబట్టి ఐఎమ్ గివెన్ బాడీ బ్లాక్. ఎండ్ పర్సంటేజ్ ఎండ్ బ్లాక్. నౌ ఐఎమ్ ఎక్స్టెండింగ్ దిస్ పేజ్. ఓన్లీ దిస్ కోడ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ రీయూజబుల్. దిస్ బ్లాక్ కెన్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ బై చైల్డ్ క్లాస్. ఆ మిడిల్ కోడ్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ టు ద చైల్డ్. అదే ఇక్కడ చెప్పింది. వీఆర్ ఎక్స్టెండింగ్ base.html, copy that empty block, write your code. Whatever you want, you can write. So that common menu bar is option available. Remaining child code we have to write. ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా, దిస్ వన్ h1 color red, text alignment center, next dot, navbar is the class, bro, background, anchor tags ఉన్నాయి కదా, navbar dot a, color blue. Inside list, anchor tags are there. Go with color red. Come to base.html, percentage, load static. Come to here, open close curling brace, percentage, static, css, advt, advanced template dot css. Come to here, refresh. అదిగోండి. ఇది ఇంకా ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ విల్ కంటిన్యూడ్. ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ మూవీస్, హ్యాష్, స్పోర్ట్స్, హ్యాష్, పాలిటిక్స్. నౌ ఐ హ్యావ్ టు టేక్ 3 pages, 3 views, 3 URLs. వెన్ ఎవర్ క్లిక్ ఆన్ మూవీ, ఈ బాటమ్ పేజ్ చేంజ్ చేస్తాం. ఇది షుడ్ బి కామన్. ఇంకా క్లిక్ ఆన్ స్పోర్ట్స్, దిస్ పేజ్ చేంజెస్. క్లిక్ ఆన్ పాలిటిక్స్, దిస్ పేజ్ చేంజెస్. దిస్ టాప్ నెవర్ చేంజెస్. అదే టెంప్లేట్ ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్. How? First to take this base page code. This is the base page code. So this code can be reused by every template. They have to write their own code in this block.
So next URL, HTML, view. మళ్ళీ view, HTML, URL. 3 views, 3 HTMLs, 3 URLs. URL is empty URL, base page ki no URL, views dot base underscore view. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఐ వాంట్ ఇంప్లిమెంటెడ్ మూవీస్. So if you want implemented this first link movies means one view, one HTML, ఒక URL. First goes to the views.py. Take a function. Go to views. Def movie view. First argument request. Next. Return render movie.html. Save. ఇదే function. That is the function. ఏం చేయాలి? One HTML. Movie.html you can take. So ఇప్పుడు whenever I am clicking on this movie, this menu options are available కావాలి. I want to display this menu option. How it is options are coming? You have to compulsory write all these code.
nav class, anchor attack, div, all these we have to write instead of rewriting. And one more thing, CSS link is there, bootstrap, and this link is there. This code, all these code are without rewriting. See this. Right click, go to new HTML file, movie. Okay, remove all these nonsense, not required. What we have to write? One line. What is that keyword? Extensive. ఇదిగో దీన్ని కాపీ చేయండి, దీన్ని పేస్ట్ చేయండి. టోటల్ కోడ్ ఈజ్ అవైలబుల్ టు కరెంట్ పేజ్. మీరేం రాయే అవసరం లేదు ఇంకా. bootstrap.com కానీ ఏడివిటి సిఎస్ఎస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద పేరెంట్ బ్లాక్? పేరెంట్లో ఏం మెన్షన్ చేశాడు బ్లాక్? ఇదే కదా, కాపీ పేస్ట్ ఇట్. మీరు ఏం కోడ్ రాయాలనుకుంటే ఆ కోడ్ యూ కెన్ రైట్ ఇన్ దిస్ బ్లాక్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టెంప్లేట్ ఇన్హెరిటెన్స్, నథింగ్. ఇప్పుడు జస్ట్ ఇందులో జస్ట్ ఐ హావ్ టు రైట్ వన్ H1 ట్యాగ్ అంతే, మనం ఏం రాయట్లా, జస్ట్ H1. దిస్ ఈస్ ద మూవీస్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇంకా ఇమేజెస్ అవన్నీ తెలుసు కదా, ప్రీవియస్ స్టోరీ. దిస్ ఈస్ మూవీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అందాం. బస్ ఓన్లీ వన్ లైన్ written. So I'm not written any code because of this extent total base space code available here. I will write here. Images, content, whatever code you want, you can write here. దీనికి define one URL. Movie. Views dot movie. Copy this. Go to base. In movies, wherever a hash is there, remove that /movie. Sir, Mahesh News hash ఉంది కదా, give backslash. It is pointing to first page. Now come to here. Now refresh. Once you click on movies, it is pointing to movie. అదిగోండి, దిస్ ఈస్ మూవీస్ ఇన్ఫర్మేషన్. పైన మెనూ ఆప్షన్ చేంజ్ అయిందా? నో ఛాన్స్. బట్ కింద ఇఫ్ యూ వాంట్, నేను ఒక లైన్ రాశాను కాబట్టి ఒక లైన్కి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ యువర్ టోటల్ కోడ్, ఇమేజెస్, కంటెంట్, ఆటోమేటికల్గా విల్ బి డిస్ప్లేడ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ టెంప్లేట్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ మహేష్ న్యూస్ మెయిన్ పేజ్, ఫస్ట్ పేజ్, అదిగోండి గాన్. క్లిక్ ఆన్ మూవీస్, కేమ్ న్యూ పేజ్, ఇట్ ఈస్ రీడైరెక్టెడ్. మహేష్ న్యూస్ స్టార్టింగ్ పేజ్. అట్లాగే ఇప్పుడు స్పోర్ట్స్, పాలిటిక్స్. బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఎక్స్టెండ్ కీవర్డ్ మై కోడ్ విల్ బికమ్ వెరీ సింపుల్. అదే టెంప్లేట్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఇదిగోండి, ఇది కోడ్. దీనికి ఒక URL పెట్టాం, urls.py, path of movie, views dot movie view. అట్లా నెక్స్ట్ కూడా వన్ మోర్ ఫంక్షన్ HTML URL. నెక్స్ట్ ఇలాగే సేమ్ స్టోరీ వీ విల్ కంటిన్యూ, views.py.
One more function for sports key, politics key. So go to view, views, copy this, paste it. Sports view, sports.html. ఇప్పుడు one HTML file is required. Right click on these templates, new HTML, sports, delete all this code. Movies code ఉంది కదా, copy paste. Just this is sports information. One URL is required. Copy the URL. Sports view. URL ni go to base, wherever hash is there, give this. Enough. Come to here, refresh the page. If I click on movies, yes, this is movies information. If I click on sports, template does not exist. అక్కడ పెట్టాం. టెంప్లెట్స్ లో చేస్తే బై మిస్టేక్ గా. రిఫ్రెష్ పేజ్, మూవీస్, స్పోర్ట్స్, మెయిన్ పేజ్. ఇంకెప్పటికీ మెనూ ఆప్షన్ అలా ఉండిపోద్ది పైన. వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ యూ కెన్ క్లిక్ దట్ లింక్స్. దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ పేజ్. అదే స్టోరీ. ఇంకోండి వ్యూ HTML URL. Sports, comma, use dot sports view. మళ్ళీ నెక్స్ట్ one more view, one more page, one more URL. Completed. That is the way of implementing template inheritance. సో అవి రెండు కదా. మూడోది I will give in the notes, you can check it. Take a మళ్ళీ function, HTML file URLs. So in the parent లో you can define any number of blocks. ఇక్కడ only one block I implemented, but child is responsible to implemented those blocks. సో ఫైనల్ గా థర్డ్ వ్యూ, థర్డ్ HTML, ఒక URL. ఓకే చూడండి, మూడో ఫంక్షన్ సేమ్ అదే యాజ్ ఇట్ ఈస్, కాపీ పేస్ట్. గో టు వ్యూస్, ఇదిగోండి సేమ్ ఫంక్షన్.
copy paste, politics view, politics.html page. Now what is required? HTML page is required. Same other story repeated. Copy paste. Take one HTML file. New HTML. Politics. Remove all this code. Copy sports. Paste it. Politics. Okay, URL is required. Give the URL pattern. Politics. Politics. We copy this. Go to the base. Ready. Done. Overall completed. Movies, sports, politics. Whatever page you want, you will get it. If you want main page, Mahesh News. This is the main menu. So same, we are continued on Meta. Adhe template inheritance. Adi story. So now, first one is in parent template, we can define any number of blocks. NN we can define, but who is responsible? Child is the responsible. Child template is responsible to implement these blocks. So is it mandatory to implement all the parent blocks? No. Whatever I require, I can implement it. Remaining, I don't want to. It is not mandatory to implement every parent block in the child. Based on our requirement, child template can decide which blocks are required. Those only they can implement it. If multiple blocks are there, order is also not important. Any order you can implement, your wish. Compulsory one by one is not mandatory. While implementing the blocks in child template, it is not required to follow the order.
Whatever advantages of template inheritance? Main concept inheritance means reusability. Whatever code available in base page, by default available to the child templates. Again, hence code reusability. Next, it will reduce length of the code and improves readability. It reduces development time of the project. We can get same look and feel of entire web application. It provides unique and same look and feel web application. The first concept, template inheritance. Next concept in the template filters. Template filters. So name itself indicating template filters means in the backend database, some data is there. If I want to display to the HTML file, we can use a double curling brace name. Suppose if any object is there, then emp.enumber any.
emp.ename అని I have to displayed. Then whatever data available backend, it will be displayed. But what is the purpose of template filters means? Before displaying this, suppose the ename is available in the backend, all the lower case. I want to display in HTML file all are uppercase. All I can display to the title case. Or I want to display something we have to add. Suppose Sunny, something private limited. And the backend lo only Sunny undi. All small letters. I want to display capitals or title case, or I want to add something, or I don't want to display Sunny, just 3 letters, Sun. Backend we are not changing. At the time of displaying front end, in the template tag lo, I can use these filters. Then we have to add something, we have to cut something, we have to change cases. Suppose simple example, date time. Date time lo so many formats are there. For example, I want to display date and 0 0 21 21 04 26. Some person is displaying 21 4 20 26. Suppose I want to display 21 into the APR April 2026. Suppose I want to display 21st full month APRAL April only 26. Date to display ki in formats ఉన్నాయి. బట్ బ్యాక్ ఎండ్ ఒకటే ఉంటుంది. ఫ్రంట్ ఎండ్ ఐ కెన్ చేంజ్ బేస్డ్ ఆన్ మై రిక్వైర్మెంట్. ఇక్కడ హైఫన్ ఉంది, ఇక్కడ సారీ ఇక్కడ స్లాష్ ఉంది, ఇక్కడ హైఫన్ ఇచ్చాం. ఓకేనా? 21st టుడే ఏంటి? ట్యూస్డే. సపోజ్ ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే ఫస్ట్ ట్యూస్డే, డేట్ ఎంత? 21. ఏంటిది? ఏప్రిల్ ఏపీఆర్ఎల్ ఎంత? 26. ఇలా కూడా ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే. సో అలా డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్. హౌ ఇట్ ఈస్ కమింగ్? బికాస్ ఆఫ్ template filters. Backend we are not changing, but at the time of display to the end user, I have to add something, cut something, change cases, different formats I have to display because of template filters. In the template file, the injected data can be displayed by using template tag. Suppose if name is there, curling brace name. In the dictionary name is there. Suppose from the object అనుకోండి emp.employee number. అలా up to now we discussed. Now, before displaying to end user, if we want to perform some modifications to the injected text, like we have to add something or we have to cut something. Some letters I want to display, or we have to case conversion, lower upper title. Then we should go for filter concept. That's the main purpose of filter. Syntax is curling brace, value, pipe symbol, filter name. If you want, you can give argument also. Value, bitwise operator, filter name, colon, argument. Arguments are optional to the filters. If you want, you can pass, otherwise no problem. How the syntax?
Stop the server. Come to here. Close previous. Create a project. Django-admin. Start project. Filter project. cd py manage.py. Start app. First database kavali kabatti you have to create models.py. Because I have database, data is there. From there I have to read and display based on my requirement. So one model class is required. So go to the models.py. Okay. Filter project. Go to settings. Install apps. Test app. Open models. Take a class. Filter model is my class name. Models dot class name is model. Name models dot character field. Max length parameter 30. Subject models dot character field. Department models dot character field. Date models dot date field. ఇది నా model class. I have 4 columns are there: name, subject, department, date.
Make migrations and migrate. Table is ready. Py manage.py. Make migrations. Migrate. Table ready. Register in admin panel. You have to register. Admin. First import that from testtab.models. Import filter model. Class filter model admin. Admin dot model admin. The variable name is list underscore display. How many are there? Name, subject, DEPT, date. There. Admin dot site dot filter model. Filter model admin. Registration also done. There. Create super user. Check for table and add some data మాన్యువల్గా. దాన్ని రీడ్ చేసి ఇప్పుడు డిస్ప్లే చేయాలి మనం. py manage.py create super user. Go to admin panel, login. Filter models are ready. 0. Add one. Name, subject, department, date, April 1st. CSC Python. Okay. Next, one more. I have to go with subject, data science, department, IT.
Date February 1st. Save. One more I want to add. Subject DJANGO. Department software. Now date March 18. Save. Subject Selenium. Department testing tools. Department January 1st పెడదాం. అట్లా 4 కంటెంట్ అవైలబుల్, నేము, సబ్జెక్ట్, డిపార్ట్మెంట్, డేట్ యాడెడ్. నవ్ ఐ వాంట్ టు రీడ్ దిస్ డేటా, display to HTML based on our requirement we have to display. అది ఇంక HTML ఫంక్షన్ అలా రిక్వైర్డ్ కదా. టుమారో విల్ కంటిన్యూ. సో హౌ టు రీడ్ అండ్ display to the templates by using template filters. Okay, bye everyone. Tomorrow we'll continue.